సార్ స్టార్ట్ చేసేయచ్చు. సార్ ప్రిన్సిపల్ గారు అన్మ్యూట్ చేశారా? చేశాను సార్. Good morning, everyone. First of all, I would like to thank you all for joining us. The purpose of organizing this webinar it is to mathematics and take the interest on mathematics. Webinars can be a platform for experts in the field to share knowledge and expertise with a wider audience. They can also provide an opportunity for attendees to ask questions and engage in discussion about topics. Let me take the opportunity of introducing our dynamic principal, Dr. RAJAMAHENDRAVARAM Garu, who is our strength, guiding spirit, and the woman of strategic vision and true leader. I feel it is my responsibility to thank her for her guidance, support in organizing the national webinar by the Department of Mathematics. Now I request Dr. P. Raghav to give the opening remarks of the national webinar. Madam. Thank you, sir. C.V. Prasad Garu, in charge of Department of Mathematics, for giving me this opportunity to participate in the national webinar. Good morning, distinguished speakers and esteemed participants. A warm greetings to you all. I'm happy to begin this webinar, Glimpses of Ancient Mathematics. At the outset, I thank Dr. Paula Bhaskar Garu, Commissioner of Collegiate Education, and CCE authorities for allowing us to conduct the national webinar. I appreciate the Department of Mathematics for taking initiation to organize the webinar. I would like to convey my appreciation to today's speakers, Dr. Prakya Satyanarayan Sarma Garu, Assistant Professor, KBN College, Vijayawada, and Sri C.H. Raghukumar Garu, Faculty of IIT JEE Mathematics, Hyderabad, Telangana State. In spite of their busy schedule, they have to accept it to share their knowledge. Thank you very much, sir, Raghu sir and Sarma Garu. As the principal of the esteemed institution, Srimati Kandukur Rajalakshmi Government Degree College for Women, I feel it's my responsibility to remember the noble couple, Rao Bahadur Kandukuri Veereslingam Pantuలు Garu and Srimati Kandukuri Rajalakshmamma Garu, the founders of this college. Sri P.V. Narasimha Rao, the then Education Minister and also former Prime Minister of India, laid the foundation stone. SKR College for Women was established in the year 1968 in the name of Srimati Kandukuri Rajalakshmi. Initially, it was an aided college. Now it has gained the status of government college. Regarding this webinar, Glimpses of Ancient Mathematics. Mathematics is a way of thinking which enables us to see unifying patterns in diverse contexts and to analyze complex situations. The acquisition of these powers can be gratifying and in some cases addictive. Education means a process to extract knowledge, form soul, and act change in the present situation. The grasping and expressing knowledge are two sides of education. One has to acquire these qualities to develop the career and achieve various goals during life period. Indian mathematics has a glorifying past, challenging present, and a prosperous future in leading the global mathematics. Some glimpses of ancient Indian mathematics are the concept of zero, decimal system, negative numbers, arithmetic, algebra, trigonometry, and geometry. Aryabhatta, Brahmagupta, Sridharacharya, Padmanabha, Jayadeva, Bhaskaracharya, and Madhavacharya are the Indian mathematicians. By charging our inbuilt brain and mind mobiles with our willpower charger, ancient mathematics is to be studied more to explore more ideas in order to lead researchers in the innovative directions of the global ongoing mathematics. I once again congratulate Department of Mathematics. I thank Sri Pullela Subramanian Garu for his technical support whenever needed. Thank you, one and all. Thank you, madam. Now I invite my colleague Sri M.S. Chakravarti to introduce our guest, Sri Raghukumar Chichula. Thank you, sir.
It is my privilege to introduce C.H. Raghukumar. C.H. Raghukumar was born on June 22nd in 1967. He is living at Satyanarayanpuram at Vijayawada. He did MSc at Nagarjuna University and he has 31 years of experience and as a JIE IIT in mathematics, and he worked as several colleges at Vijayawada and Hyderabad and both AP and Telangana. He worked as for 5 years at Sri Kakatiya Junior College, Vijayawada, and 4 more years for Nalanda Junior College, Vijayawada. And he worked 5 years IIT JEE Mathematics faculty in Nalanda IIT Academy. He taught reasoning mathematics in CE Vijayawada and also he worked in SC/ST training program of Bank of India. And he worked as a senior IIT JEE faculty and Dean of Future Vista at Nagpur. It is a IIT JEE training company. He taught to 11th and 12th students of associated CBSE school like IRA International School and Center Point School, etc. He also worked as a senior faculty as IIT JEE Mains Mathematics in K. Singh Vision classes at Bihar. He worked in China campus. In this campus, both Narayana and Sri Chaitanya Junior College students. And he visiting assignments, own online classes for IIT JEE, Maths and Advanced, Mains and Advanced, and several academic consultant for video recording to Icon India, Idiotech, Narayana, Hyderabad. And he trained a team of 30 junior faculty of Narayana with the name of the program Nirman in the academic year 2018 to 2019. At present, he worked freelance non-voice tutor to clarify doubts in geotest solution through their app AirMath. He worked on a curriculum and content development and question paper creation and study material including and excluding and corrections. He provided voiceover to academic animated video and took online live classes in different companies in the span of 13 years from the year of 2018. He started his own class on Vijik platform as the pro member and his own YouTube channel. He visiting faculty to DB Science College in Maharashtra, Lancet class beside and at Mumbai and Layandra schools, Tiruvannamalai at Tamil Nadu, and he taught IIT JEE online in Hindi, Guru Pratishtha classes, Maharashtra, and till date to MJ College, Borvalli at Mumbai to teach IIT JEE Advanced. Now I invite C.H. Raghukumar to present his lecture. Thank you, sir. Thank you very much. So, Andarki Namaskaram and good morning to all of you. And my special namaskarams to
Prakya Satyanarayan Sharma Garu, for he's a renowned mathematician and rare mathematician I have found in my service. And my good morning to all the dignitaries and participants of the session. Now, it is a great privilege to me to give a keynote on glimpses of ancient Indian mathematics. So I can say this, I can start like this. It is not exaggeration to say that world of mathematics is incomplete without the contribution of ancient Indian mathematicians. To support that, I have taken some presentations from the internet and how they presented our ancient Indian mathematics. And I want to give some inputs on that one. Let me share the screen. Here, if you check, as a man said that about the concept of zero, they are saying that concept of zero created in 2000 BC. But to my surprise, the history of Western history is limited only to 5,000 years. They want to keep our history also into their group of 5,000 years, which is, I don't believe that zero is contributed to mathematics in 2000 BC. For that purpose, what I'm doing, I have created a video 2 years back, mentioning all the years that are there in our Panchangam and different Puranas. For that one, just let me show you a video for 2 minutes. Just it is of duration 6 minutes. Whatever we need, we will be seeing that from the video. That is, if you check it out, just let me present it in this way. This is the video. Sri Ram ruled Bharat, the present India, as per Vishnu Purana and Bhagavata Purana. Did you ever listen to the Sankalpa when any sort of Hindu rituals are performed? Most of we are not. Follow now how it gives Hindu way to calculate time, which the rest of the world does not know. So here, I'd like to say how the time is calculated in all our Hindu rituals, Hindu culture. Whenever you go to a temple, the priest first reads this, Adya Brahmana Dvitiya Paradhe Sveta Varaha Kalpe Vaivaswata Manvantare. Astavimsati Dame is missing even nowadays in the temple. Because it is westernized, we are also missing that. Astavimsati Dame Kaliyuge Pradamapade Jambudvipe Bhartavarshe Bhartakande. This is the sankalpam that is given by the priest. So without knowing zero, how do we mention all this? Just let us take the part which we need. Meru, Manu's name is Vaivaswata. Just 102. So, added up 5,001. This is prepared 2 years back. So now it is 2023 AD. Kali Yuga started 3102 BC. Added up 5124 human years now, passed in Kali Yuga. This is the measurement given by our ancient people in Vedic culture. 122 human years passed in Kali Yuga. Duration of Kali Yuga is 4,32,000 years. Remaining are 4,32,000 minus 5,122. Because it is prepared 2 years back, you have to add 2 more years. It is 4,26,878 years. Vishnu Purana says that incarnation of Vishnu as Kalki then comes to establish dharma. Fourth one, Kali Yuga, 4,32,000 years duration. Third one, Dwapara Yuga, is double of Kali Yuga, 8,64,000 years duration. Mahabharata war happened in 3,138 BCE, which is almost 5,158 years ago. Number two, Treta Yuga,
is 3 times of Kali Yuga. It is 12,96,000. Number 1 is Kruta Yuga, which is also known as Satya Yuga, is 4 times of Kali Yuga, is 17,28,000 human years. 4 yugas sums to 1 Mahayuga, and it is 43,20,000 human years. So 1 Mahayuga is equal to 43,20,000 human years. This is 28th Mahayuga in the tenure of present Brahma. That's what we have seen in the beginning of Sankalpa. Adya Brahmanaha. Astavimsati Tame. Astavimsati in Sanskrit it is number 28. So this is 28th Mahayuga in the tenure of present. So 28th Mahayuga. what I'd like Kali to tell you pass. here, I'd like to tell you here, if zero is contributed to mathematics in 2000 BC, how do we calculate all these things with zeros? So it is very much present, but what is the thing that is to be changed to the present generation? What is that to be presented by us as teachers is that we must stop seeing the history of India through Western eye. We must see the history of India through Indian eye. That is the first thing to be done. So when we see everything from the Western eye, it will be like that only. Whatever they say, we accept. But we have to accept our literature, our Puranas, and all these things. They give very, very accurate calculations. And of course, they this is to see. It is very big figure, but these are the facts that are given in the Puranas. And according to this one, I calculated Sri Ram was Lord Sri Ram, Rama, the form of righteousness, walked on this holy land. This is 14 years. He is the man. So what is that I'd like to tell here? In these zeros are very much present. This is what we have to understand. The times immemorial, we know zeros. And if you take Isa Vyasopanishad, it is Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. That is 0 added to 0 gives you 0. 0 subtracted from 0 gives you 0. And mathematically, we have to understand like that. And if you want to understand the meaning of it in other way, that is complete. That is complete. This is complete. From this completeness comes that completeness. Taking completeness from completeness, completeness alone remains. That completeness is nothing but 0. And we know in every festival we made Purnam as a sweet. That Purnam itself is 0. We have to understand. So 0 is known to Indians from the times immemorial, but it is not 2000 BC. What I feel, and it is left to you all, to your wisdom. And we call it as Pujyam, and 0 is also said to be Sunyam, and all this. I want to say that. So similarly, if you take the renowned ancient mathematician Brahmagupta, credited for the concept of 0, but 0 was present from the times immemorial, what I feel. So here, Bhaskara, he was first to discover that the principal ma'am said that already about this one, that any number divided by 0 was infinity, and anything added to infinity is given by Bhaskara only. And nowadays, what is that important thing to be presented to the students? They are under the impression that the entire mathematics is imported from Westerners. So algorithm and algebra are developed by Aryabhatta and Bhaskara. The techniques of calculation, today it is used to design software programs. And this is the information we must give to the students as teachers to inculcate patriotism in them. So when they understand that this is all given by Indians, automatically the patriotism will become a part of their behavior, or whatever I say. And if you see the number system, I'm surprised to see this. I'm surprised to say that if you take Sahasra Koti, which is having 10 zeros after 1, is said to be Sahasra Koti. And after that,
the Nyarbhudam, Karvam, Mahakarvam, Padmam, Mahapadmam, and all this, if you have 25 zeros after one, it is said to be Mahanidhi. And Paratam is containing 26 zeros after one. And if you go to the end, Mahabhuri is containing 35 zeros after 1 hour. Nowhere in the world has this much of mathematics. So you can see that this is our greatness, and this is all compressed or suppressed by Westerners by not reaching us. The present generations do not know about this, and no calculation in the world has this much of names to a number which is containing 36 digits. 36 digits number is also named as Mahabhuri in our Sanskritam. That's the greatness of our number system. Similarly, geometry everywhere. If you go to Tamil Nadu, many temples you might have seen, the Indians use the geometry to construct temples. So our geometry is found in the temples. This is what we have to understand. And Rekha Ganita and Sulabha Sutras are given by Bauthayana. That Bauthayana, if you come across the Bauthayana, the original mathematician behind Pythagoras theorem, but his contribution is given to Pythagoras by Greek people, and they never presented our saints, our scientists into mathematics. But it is a fact that Bauthayana belongs to 850 BC and Pythagoras belongs to 570 BC. So if you go through this Bauthayana Sulabha Sutras, Dirghasyakshanaya Rajju Parshvamani Tiryagmani Cha Yat Pruthap Bhute Karutadubhyam Karoti. That is, a rope stretched along the length of the diagonal produces an area which the vertical and horizontal sides make together. This is proposed by, this is the sloka given by Bauthayana, but it is contributed to Pythagoras by Greek mathematicians. Not only that, Apastamba also provided the proof of Pythagoras. Apastamba also provided the proof for Pythagoras theorem, which again in numerical nature, but again, unfortunately, the vital contribution has been ignored, and Pythagoras was wrongly credited by Cicero and early Greek mathematicians for this theorem. That is the partiality shown by them by neglecting Indian mathematicians. So at least we must now, at least we must say all this to the generations, and we are happy that the government is now taking steps towards that to change the history, and as well our Indian mathematics, the contribution like Vedic mathematics and all this will be taught, let us hope, in the coming new education policy. So here, like this, the Indian mathematicians are neglected by the world, and they among them, Bhaskara's proof for the Pythagoras theorem is also there. And you have to understand that many historians have also presented evidence for the fact that Pythagoras actually traveled to Egypt and then India. One of ancient Sanskrit book mentioned his name as Pitabarasu and learned many important mathematical theories, including Pythagoras theorem, that Western world did not know. But his source of knowledge, he went back to Greece. And those people, after 300 years, they contributed Pythagoras theorem to Pythagoras. And you must also knowing this, but we never teach all this to the students, and they must be given. Like what I do, I don't say Heron's formula while teaching area of the triangles root over S into S minus A into S minus B into S minus C. But I say it as Brahmagupta's formula to the students. I mentioned them that it is proposed by Brahmagupta, but not by Heron. So this is our minimum responsibility to teach our students about our ancient mathematicians and the theories that are contributed by them. And even Apastamba gave the square root value of 2, and this will all be discussed by our great sir, Satyanarayana Sharma Garu. And but I want to take the keynote of this. So Indian number system was given in Brahmi system, and that is the image I have shown you. And if you take the overall picture of this, 600 BC, Apastamba writes the most interesting Indian Sulabha Sutras from a mathematical point of view. About 800 BC, Bauthayana is the author of one of the earliest of the Indian Sulabha Sutras. About 2000 BC, Harappans adopt
a uniform decimal system of weights and measures about 2000 BC. They discovered the concept of zero about 2500 BC. Early geometrical designs used. That is many temples, and you can see Nalanda University and all this. Those constructions, we cannot do those constructions without mathematics. And now coming to the Yajna-kunda. Yajna-kunda, if you take how mathematics is surprisingly used in this one, in the building, the Yajna-kunda. If you see that, you'll be really surprised, and you must salute our saints, so-called, we call them as saints, but they are scientists of India. So if you take that, size of Yajna-kunda is dependent on the total number of offerings. Size of Yajna-kunda is dependent on the total number of offerings, and mathematical units involved in construction of Yajna-kunda. Mathematical units are involved in the construction of Yajna-kunda. This is the point to be noted, and these are different measurements that are given. I have taken all this from the internet, and you must also be knowing that. And if you take that, the surprise thing that is to be understood is that the volume is same of all different shaped Yajna-kundas. Volume and surface area is same for all different Yajna-kundas. Yajna-kunda may be in the form of a circular, Padma-kund, Ardha-chandra-kund, Yoni-kund, Trikon-kund, whatever, Chaturasra-kund, whatever, Panchasra-kund, like whatever the shape of it. And finally, the volume and surface area is same for all the Yajna-kundas. We may not be knowing that, but how is it possible? Just as a mathematician, think of it. How is it possible to create those many shapes by keeping volume constant, surface area constant? That is the greatness of our Indian saints. And design and construction of Yajna-kunda requires very scientific and rigorous mathematical knowledge. So Indian sage scientist has developed the science of Yajna-kunda construction with the very fine mathematical models, and they were great scientists. This is what I'd like to tell you. So our mathematics is very much involved from the times immemorial, and we should not see our mathematics, ancient mathematics, from the eyes of Westerners. We must see the ancient mathematics of ours from the Indian eyes. As an Indian, you must see mathematics from the window of Indian. So we must not follow them, because they have cheated us many years, and still we are being cheated still. So we must now open our eyes to tell our generations about our great mathematics. And not only that, if you see math in Bhagavad Gita, binary addition, Karma Yoga, additive associativity, Jnana Karma Sannyasa Yoga, additive identity, Sannyasa Yoga, additive inverse, Nishkama Karma Yoga, additive commutativity, the rules of mathematics, that is Jnana Vijnana Yoga, binary multiplication, Bhakti Yoga, multiplicative associativity, Kshetra Kshetrajna Yoga, multiplicative identity property, Jnana Gudatraya Vibhaga Yoga, multiplicative inverse property, Purushottama Yoga, multiplicative commutativity, Akshara Brahma Yoga, distributive property is Rajaguhya Yoga. So mathematics is totally immersed in all our shastras, in all our literature. So the way, if you want to understand mathematics, we have to first understand, because unfortunately we have not learned Sanskrit. So every literature, previous ancient literatures are in Sanskrit. We don't know Sanskrit. That is why we are not in a position to understand them. Someone saying from Germany, someone saying from USA, we will be learning them, that we will be understanding that from their side, but we must take them from our perspective. So finally, these are all our great ancient and Indian mathematicians, and as everyone knows that Aryabhatta and many mathematicians are there. Let us salute all those great people for giving us a great knowledge and their many contributions to the world of mathematics. And I'm very much thankful to you all for giving me this great opportunity by saluting all the great mathematicians to bless us.
Thank you, one and all. You can pass on to the next one. Our sir will be presenting that now. Thank you, sir. Your keynote address is quite up to today. This is the high time to think of what you have spoken, and this is the need of the hour. Now, Yes. now, it is my pleasure to invite my colleague Sri M. Veeraraju to introduce today's speaker, Dr. Prakya Satyanarayana Sharma garu. Thank you, sir. It is my privilege to introduce Dr. Reaccredited Satyanarayana Sharma garu. He was born on August 10, 1953. He is living at Devinagar, Vijayawada. He did MSc, MEd, MPhil, and completed PhD. He has 30 years of experience as a school assistant and worked as a headmaster at Sisu Vidya Mandir High School, Vijayawada. He worked for 5 years at Dr. M.S. College of Education and 5 more years for Montessori Mahila College of Education, Vijayawada, Andhra Pradesh, as a pedagogy lecturer in mathematics. He was a panel member in Academic Inspection Committee, APSWR schools and Junior College AP for 1 year. He wrote a couple of books in mathematics. He wrote a couple of books in mathematics, Ganita Bharati, Ganita Bharatam, Ganita Vijnana Sarvasam, a mathematician diary, Ganita Sastra Sutralu, Samikarnalu, Maths Quiz, Prasna Nidhi, Ganitam, Bodhan, Paddhatulu, Telugu Academy book, and Vedic Mathematics Methods. He is an editor of DD Mathematics Methodology textbooks and new textbooks in mathematics prepared by Government of AP SCRT. Also, he is the chief editor of Ganita Chandrika, a quarterly maths education magazine, AIMED, Vijayawada, for 27 years. He conducted mathematics fairs and quizzes at different levels and workshops in various BD colleges and regional science center and private school organizations. He participated in many national conferences as a resource person, conducted seminars, symposiums, and delivered lectures, and assisted in projects on history of maths and mathematics. He prepared DPEP Government of Andhra Pradesh. He also participated in workshops on team and medicine laboratory, Vizag, Jagatyala, Hoshangabad, Satna, Bhopal, and Shivpuri, Madhya Pradesh, Kotan, Rajasthan, Sahidabad, Uttar Pradesh, Maharashtra, Kanpur, Odisha, and government DIET, Vizianagaram. Sharmgar is a good teacher, writer, editor, chief editor, and resource person. What not? He is all-rounder in teaching. Now, I invite Dr. Prakya Satyanarayana Sharma garu to present his lecture. Namaskaram andi. Subhodayam. I am very happy to share the time with you and spend on an useful activity. Shall I continue? First. Yes, Yes, sir. Continue. Is it okay, sir? Okay, sir. Now the PPT is coming? yes, sir. Yes, Visible to all. Visible to all. Okay. So, I must pay thanks to the principal madam and Prasad ji and also Raghu Kumar garu for giving me this place and the staff members of the college. Because at the end, I may not find time to thank you. And so I first start with a vote of thanks. And now let us go to the world of numbers
in ancient India. Yeah. The world first longest list of numbers is given by Madhatidhi in Rigveda. It goes like that. Eka, Dasha, Shata, Sahasra, Ayuta, Niyuta. In this way, it continues up to Parardha, 10 to the power of 12. Then next comes in Yajurveda Samhita, what nowadays we call as Rudra Chamakam. Eka Chame, Trisashchame, Panchachame, Saptame, Navachaya, Ekadashachame. Like that, it continues with the basic difference of 2. That means a list of odd numbers. They call it as Ayugma. Whereas 4, 8, so on and so forth, with common difference 4 is also mentioned, known as Yugma, what we call as even numbers. And in Ashwamedha Yaga Prakriya also, they have given with different bases, just like from 1 up to 99 continuous numbers with the difference 2. That means 2, 4, 6, 8, so on and so forth, up to 100. And also with the difference 2 like 1, 3, 5, so on and so forth. And 4, 8 like that. So what we have to observe at this particular point is they not only counted the numbers in an order, but also with common differences also like 1, 2, 4, and sometimes 10 like that. And when we come to Ramayana, there is a beautiful incident in Yuddhakanda that a spy, what we call a Godachari, went to Ravana to explain about the how many soldiers are there in Rama's what we call group. So there it goes like this. He has taken the base 1 lakh, and so he started from Satam Sata Sahasranam Koti Muhur Mahivishyanam. Like that, 6 slokas are written by Valmiki by telling the numbers like Sankam, Mahasankam, Brundam, Mahabrundam. Like that, we start from 10 to the power of 7 and ends with the Mahaugam, 10 to the power of 62. And when we come to Chandas, general గా మనకి తెలుగు లేక సంస్కృతంలో ఛందస్సును గమనిస్తాం. అక్కడ ఏమవుతుందంటే యుక్త మీన్స్ 2 అని అర్థం. అయుక్త 2 to the power of 2. లైక్ దట్ 2 to the power of 26 దాకా ఉత్కృతి వరుసగా మనకున్నాయి. దీన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే కేవలం ఒక్క అక్షరం వస్తే ఎన్ని రకాలుగా రాయొచ్చు. అయితే అది లఘువు లేకపోతే గురువు కాబట్టి 2 రకాలుగా రాయొచ్చు. ఒకవేళ 2 అక్షరాలు ఉన్నట్టయితే ఎన్ని రకాలుగా అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో ఇలా పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మనకు పింగళుని యొక్క ఛందస్సులో, పింగళుడు మనకు అందిన సమాచారం ప్రకారము వర్తమాన శకానికి పూర్వం 200 ఏళ్ళు, వాట్ వీ కాల్ యాజ్ 200 BC. ఆయన తన ఛందస్సులో అయుక్త అంటే 2 అక్షరాలు తీసుకున్నాం అనుకోండి, లఘువు లఘువు, గురువు లఘువు, లఘువు గురువు, గురువు గురువు, 4 రకాలుగా రాయొచ్చు 2 to the power of 2. ఇలా మొత్తం 26 అక్షరాలు ఉన్నప్పుడు 2 to the power of 26 టైప్స్ లో మనం రాయొచ్చు అనేది కన్ఫర్మ్ చేశారు. వీటిల్లోనే మధ్యలో గాయత్రి ఛందస్సు, అదేవిధంగా అనుష్టుప్పు ఇలాంటి పదాలు కూడా వస్తాయి. అంటే వాటిలోని అక్షరాలని బట్టి ఎన్ని రకాల ఛందాలు ఏర్పడతాయి అనేది క్లియర్ కట్ మ్యాథమెటికల్ డిమాన్స్ట్రేషన్ మనకి పింగళుడి ఛందసూత్రంలోనే కనిపిస్తుంది. అక్కడే బైనామియల్ కోఎఫిషియెంట్స్ అనేది వాట్ వీ కాల్ యాజ్ పాస్కల్ ట్రయాంగిల్, ఎప్పటి పాస్కలు, ఎప్పటి క్రీస్తు పూర్వపు నాటి పింగళుడు. సో అతను అర్ధ ప్రస్తారం అంటే సగం నుంచి ఇటువైపు ఎలా రాయాలి, మేరు ప్రస్తారము ఫుల్గా ఎలా రాయాలి అనేటటువంటి డీటెయిల్స్ కూడా పింగళుడు తన ఛందస్సులో ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఉదాహరణకి మన ఒక చిన్న ఆలోచన, x+y హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n కన్సిడర్ చేద్దాం. ఎక్స్ని కాసేపు లఘు అనుకుందాం, వైని గురువు అనుకుందాం. లఘువు గురువు 2 అక్షరాలు అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మాత్రలు అంటారు, అది వేరే సబ్జెక్టు. హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 1 అంటే 1 అక్షరం ఉన్నప్పుడు ఎన్ని రాయొచ్చు, అయితే x లేకపోతే y. 2 అక్షరాలు ఉన్నప్పుడు అంటే x+y హోల్ స్క్వేర్ అంటే x² + xy + yx + y స్క్వేర్. x² అంటే మనం 2 లఘువులు గాను, xy అంటే లఘువు గురువు గాను, yx అంటే గురువు లఘువు గాను, y² అంటే గురువు గురువు గాను భావిస్తే 4 రకాలుగా చేయొచ్చు.
ఈ రకంగా ఆలోచించి చూస్తే x+y⁴ n అక్షరాలతో ఎన్ని రకాల ప్రస్తారాలు రాయొచ్చు అనేటటువంటి విషయాన్ని ద్విపద సిద్ధాంతంలో కూడా మనం గమనించవచ్చు. నిజానికి వాళ్ళు ఫాలో అయింది అదే విషయం, ఎప్పటి బైనామియల్ థియరం. అంతకన్నా ఎంతకు పూర్వమే భారతీయులు ఈ ఆలోచన చేయగలిగారు అనే విషయాన్ని మీరు గమనించవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకొక దాంట్లోకి వెళ్దాం. ఇంకొక పద్ధతి ఏంటంటే, భారతీయుల్లో అంకెలని వాళ్ళు మామూలుగా శ్లోకాల రూపంలో రాసేవాళ్ళు కాబట్టి అంకెల్ని శ్లోకాల రూపంలో రాయడంతో పాటు పౌరాణికంగా ప్రసిద్ధైనటువంటి సాంకేతికాలు మాటల్ని, అంటే ఉదాహరణకు మనం ఏదో ఒక 22/7కు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఒక నిష్పత్తిని మనం పై అనే వాల్యూ చేత సూచించినట్టే వాళ్ళు కొన్ని అంకెలని పదాల చేత సూచించారుగా భావించుకోవచ్చు. ఉదాహరణకి విభుదులు అంటే దేవతలు, మనకేదో 33 కోట్ల దేవతలు ఉన్నారని లేదా 33 వర్గాలుగా దేవతలు ఉన్నారని నమ్మకం. కాబట్టి ఈ శ్లోకాన్ని ఒకసారి మీరు పరిశీలించినట్టయితే ఒకసారి చదవండి. విభుద నేత్ర గజాహి హుతాశన త్రిగుణ వేద భావవారణ అని, లేదా భావారణ బాహువ నవ నిఖర్వమితి వృత్తి విస్తరే పరిధి మానమిదం జగదుర్భుజ. అంటే ఒక రకంగా విభుద అంటే 33, కళ్ళు 2 ఉంటాయి కాబట్టి 2, గజ అంటే 8, అష్టదిగ్గజాలుగా 8, అహి అంటే పాము, 8 పాములు ఉన్నాయని ఒక పౌరాణిక గాథ. హుతాశనుడు అంటే అగ్ని, త్రేతాగ్నులు 3 అగ్నులు అని అర్థం. అంటే అలాగూ 3, గుణాలు 3, సత్వరజస్తమో గుణాలు, వేదాలు 4, భా అంటే కిరణాలు 27, వారణ అంటే ఏనుగులు మళ్ళీ వన్సగా 8, బాహువులు 2 ఉంటాయి. ఇది ఒక విషయం. అయితే ఆల్రెడీ నిఖర్వం అంటే 10⁻11, 9 కాబట్టి 9 × 10⁻11గా భావిస్తే ఫైనల్ గా ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఒకవేళ ఒక వృత్తానికి డయామీటర్ 9 × 10⁻11 అయితే దాని సర్కంఫరెన్స్ ఎంతో చెప్పారని అర్థం ఆ ఫార్ములాలో. ఇది మాధవన్ అని ఒక కేరళ మ్యాథమెటిషియన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీనిలో పై యొక్క వాల్యూ 11 ప్లేసెస్కి, డెసిమల్ ప్లేసెస్కి ప్రకటించడం జరిగింది. నెక్స్ట్ 500 BC నుంచి సుమారు 500 AD దాకా ఉన్నటువంటి గణిత యుగాన్ని కొంతమంది బౌద్ధ మరియు జైన గణితంగా భావిస్తారు. ఆ టైంలో రాసినటువంటి అద్భుతమైన పుస్తకాలు సూర్య ప్రజ్ఞాప్తి, చంద్ర ప్రజ్ఞాప్తి, జంబూ ద్వీప ప్రజ్ఞాప్తి, ఈ రకంగా అనేకమైన పుస్తకాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఉమాస్వాతి, కుందకుంద, కాత్యాయన, ధవళ ఇటువంటి ప్రసిద్ధమైనటువంటి గణిత శాస్త్రజ్ఞులు ఉన్నాడు. ఆ కాలంలో పై విలువ √10 గాను క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ డీల్ చేశారు. వికల్ప అంటే పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్, అనేకమైనటువంటి జామెట్రికల్ ఫిగర్స్ వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ డీల్ చేశారు. విచిత్రంగా థియరీ ఆఫ్ ఇండిసిస్ తో పాటు లాగరిథమ్స్ ను కూడా డీల్ చేయడం జరిగింది. అంటే యాజ్ మనమేళ అర్ధఛేద అనే పదం వాడి వాళ్ళు లాగరిథమ్స్ డీల్ చేశారు. అదేవిధంగా పాపులేషన్ అనేది ఎన్ని రకాల జీవులు ఉంటాయి అని చెప్తూ దాన్ని 2⁻96 గా డిఫైన్ చేశారు. మనం అనుకునేటటువంటి మోడర్న్ సెట్ థియరీ భావనలు అక్కడ కనిపిస్తాయి. అనేక రకాల ఇన్ఫినిటీస్ అనే కాన్సెప్ట్స్ ను కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. బోల్డ్ అన్ని రకాల మెజర్మెంట్స్ ను కూడా చెప్పారు. వీటితో పాటు లెక్కించదగినవి, లెక్కించలేనివి, ఇన్ఫైనట్ ఇన్ 1 డైమెన్షన్, ఇన్ఫైనట్ ఇన్ మెనీ డైమెన్షన్స్ అనే లాజిక్, థియరీ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ, ప్రోగ్రెషన్స్, నెంబర్ సీక్వెన్సెస్ లాంటి అనేక విషయాలు ఆ గ్రంథాల్లో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అదే టైంలో లలిత విస్తారానికి క్రీస్తుపూర్వపు 1వ శతాబ్దపు గ్రంథంలో మనకేం కనిపిస్తుందంటే, అర్జున అనే పేరున్న గణిత శాస్త్రవేత్త గౌతమ బుద్ధుడు యొక్క బోధిసత్వ అవతారంతో ఒక సంవాదం, మీన్స్ దర్ ఇస్ అ డిస్కషన్ బిట్వీన్ ద మ్యాథమెటిషియన్ అర్జున అండ్ గౌతమ్ బుద్ధ. అతను అడిగింది ఏంటంటే, ఓ యంగ్ మ్యాన్, ఆర్ యూ రెడీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ నెంబర్స్ టు ఏ మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ ఎక్స్టెంట్ విత్ 100 టైమ్స్. అప్పుడు ఆయన అయుత నియుత అంటూ చెప్తూ 10⁻53 దాకా బుద్ధుడు అర్జునుడికి చెప్పినట్టుగా మనకు ఒక నేను యాక్చువల్గా ఇది విదేశ పుస్తకాల్లో చదవాల్సి వచ్చింది, అదొక దురదృష్టం. అలాగే లాస్ట్ అన్నమాట ఇంకా కొన్ని నెంబర్లు, అది పైదేంటి ఓకే. అనావస్తిక ఖాతా అనేది ఒక పెద్ద కోనికల్ షేప్ లో ఉన్న సిలిండరు, అందులో ఎన్ని గింజలు పడతాయి అంటానికి అక్కడ నెంబర్ మనం గమనిస్తున్నాం, చాలా పెద్ద నెంబరు. అలాగే అచలాత్మ అనేటటువంటిది ఎన్ని సంవత్సరాలు ఒకసారి గమనించండి. అలాగే ఆసన్నావసనన్న అనేది 8⁻⁻12 అనే అత్యంత లీస్ట్ వాల్యూ.
అలాగే తల్లక్షణం అనేటటువంటి 10⁻53 అనే నెంబరు, అసంఖ్యేయ 10⁻140, పూర్వీ అంటే అది ఎన్ని సంవత్సరాల కాలమో ఒకసారి గమనిస్తే మనకి ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. అట్లాగే శీర్ష ప్రహేళిక, అది ఇంకెంత పెద్ద నెంబరో ఒకసారి మనం చూస్తే అసలు నిజమేనా ఇవన్నీ అని ఆశ్చర్యం కలిగించే విధంగా ఉంటాయి. అలాగే ఆశ్చర్యకరంగా అత్యంత పరమాణు రజ, దాని యొక్క డయామీటర్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 1.3 × 10⁻⁻10 అని చెప్పడం జరిగింది అంగుళాలు. సో ఇంత విస్తృతంగా అత్యంత మినిమం నెంబర్స్, అత్యంత మ్యాక్సిమం నెంబర్స్, వాల్యూస్ ఉన్న వాటిని వాళ్ళు ఊహించగలిగారు, వాటితో పని చేయగలిగారు అనేది అర్థమవుతుంది మనకి. అలాగే జంబూ ద్వీపం అనేది ఎంత విస్తారం కలిగి ఉన్నది అనే డిస్కషన్స్ కూడా ఆ జైన సాహిత్యంలో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా సున్నా తాలూకు ఆలోచనలు ఆల్రెడీ ఇంత మునుపు రఘుకుమార్ గారు చాలా విస్తృతంగా సున్నా గురించి చెప్పారు కాబట్టి ఐ థింక్ ఐ కెనాట్ గో ఫర్దర్ ఇన్ దట్ ఆస్పెక్ట్. అదే కాక బాక్షాలి రాతప్రతి అనేది 1880 ప్రాంతంలో ప్రస్తుత పాకిస్తాన్ పెషావర్ జిల్లాలో బక్షాలి అనే గ్రామంలో దొరికినటువంటి రాతప్రతి అండి. ఆ రాతప్రతిలో అనేక విషయాలు డిస్కస్ చేయబడి ఉండడం మనకి చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయము. ఇంత గణిత శాస్త్రం అందులో ఉందా అని అనిపిస్తుంది. అందులో సున్నాని బిందు పాయింట్ రూపంలో చూపించడం, రుణ సంఖ్యలకి పాజిటివ్ నెంబర్లకేమో ఏమీ సైన్ ఉండేది కాదు, రుణ సంఖ్యలకు మాత్రం ప్లస్ అనే గుర్తేయడం అందుట్లో ఒక ప్రత్యేకమైన లక్షణం. బిజినెస్ మ్యాథమెటిక్స్, స్క్వేర్ రూట్స్, ప్రోగ్రెషన్స్, సొల్యూషన్ టు సైమల్టేనియస్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ 5 వేరియబుల్స్, ఇలాంటి అనేక విషయాలు ఎప్పటిదో 200 BCగా భావించబడేటటువంటి ఒక పుస్తకం అనే రాత పుస్తకం భూర్జపత్రాలతో రాసినది అందులో ఉండడాన్ని గమనించారు. అది 1881 అనుకుంటా ఆ ప్రాంతంలో తవ్వకాల్లో దొరికింది. అది ఇప్పటికీ బ్రిటిష్ మ్యూజియంలో చాలా శ్రద్ధగా ప్రిజర్వ్ చేయబడింది. ఇట్ షోస్ హౌ ఇండియన్స్ హ్యావ్ అచీవ్డ్ ఏ వండర్ఫుల్ మ్యాథమెటిక్స్ ఈవెన్ ఎట్ దట్ టైమ్. లెట్ us go to the next topic. మాస్టర్ ఆల్రెడీ సులభ సూత్రాల గురించి చెప్పారు. ప్రాచీన భారతీయ జామితి శాస్త్రాలు తెలుసుకోవాలంటే మనకి సులభ సూత్రాల్లోనే కనిపిస్తుంది. సులభము అంటే థ్రెడ్. యూజింగ్ థ్రెడ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు కంప్యూట్ ద డిఫరెంట్ మెజర్మెంట్స్ యాజ్ ఫార్ జామెట్రీ ఇస్ కన్సర్న్. బౌద్ధాయన, ఆపస్తంభ, కాత్యాయన, మానవ అండ్ సమదర్ ఆర్ దేర్. అండ్ రకరకాల యజ్ఞవేదులు, వాటి నిర్మాణాలు, ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఫాము, రాంబస్ ఫాము, సర్కిల్ ఫాము, చారియట్ ఫాము, స్క్వేర్ ఫామ్ మీరు ఆల్రెడీ మాస్టర్ చూపించారు ఒక ఫోటోలో. ఐసోసెలస్ ట్రెపీజియం, దీన్ని మహావేది అని పిలుస్తారు. అట్లాగే √2 విలువ ఒకటి ఎలా డిఫైన్ చేశారో మీరు గమనించవచ్చు స్క్రీన్ మీద. అలాగే ఒక జామెట్రికల్ ఫిగర్ ని ఇంకో జామెట్రికల్ ఫిగర్ గా ఎలా మార్చాలి అంటే ఒక స్క్వేర్ కి ఈక్వల్ అయినటువంటి ఏరియా ఉన్నటువంటి రెక్టాంగిల్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, లేదా రెక్టాంగిల్ కి సమానమైనటువంటి ఏరియా ఉన్నటువంటి ట్రెపీజియం ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, ఇలాంటి అనేక విషయాలు ఆనాటి సబ్జెక్టుకు అవసరం కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగిందని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. రకరకాల బ్రిక్స్ ఉండేవి, స్క్వేరు, రెక్టాంగిల్, ట్రయాంగిల్. వీటి వల్లనే వీటి క్యాలిక్యులేషన్స్ కోసమే బౌద్ధాయనుడు అనేటటువంటి మహర్షి దీర్ఘచతురస్ర హైపోటెన్యూస్ మీద, కర్ణం మీద, డయాగ్నల్ మీద స్క్వేరు, దీర్ఘచతురస్రం అంటే రెక్టాంగిల్ యొక్క సైడ్స్ స్క్వేర్స్ సమ్కి ఈక్వల్ అనేటటువంటి ఈనాటి పైథాగరస్ థీరం ఏదైతే ఉందో ఆ థీరముని పైథాగరస్ కన్నా అట్లీస్ట్ 400 years బిఫోర్ బౌద్ధాయనుడు మనకి అందజేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా మాస్టర్ యజ్ఞచిత్తులు చెప్తున్నప్పుడు గరుడ చితి అనే దాంట్లో మొత్తము 4 రకాల బ్రిక్స్ ఉంటాయి. 5 రకాల బ్రిక్స్, 5 రకాల బ్రిక్స్ టోటల్ 200 ఉండాలి. 5 రకాల బ్రిక్స్ యొక్క మెజర్మెంట్స్ అన్ని లెక్కేస్తే ఏరియా ఎంత ఉండాలో చెప్తారు. అంటే టు సే ది ఫ్యాక్ట్ వీ హ్యావ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 4 or 5 వేరియబుల్స్ whereas we have only 2 equations. సో ఇండిటర్మినెంట్ ఈక్వేషన్ సొల్యూషన్ కూడా ఏన్షియంట్ ఇండియన్స్ కి ఎక్స్పర్టైజ్ ఉందనేటటువంటి విషయం మనం గమనించవచ్చు. నౌ లెట్ us go to few mathematicians and their details. So he is Aryabhatta. Maybe it is an assumed photo. ఎందువల్లంటే 476 ADలో ఆయన ఫోటో తీయించుకుని ఉండకపోవచ్చు. ఆయన కేరళ నుంచి వచ్చినప్పటికీ అస్మక దేశం అని దాని పేరు. ఆయన నలంద విశ్వవిద్యాలయంలో చదివారు. అంతేకాకుండా తను ఏ విశ్వవిద్యాలయంలో చదివారో ఆ విశ్వవిద్యాలయానికి డీన్ వైస్ ఛాన్సలర్ గా కూడా అయ్యారు. ఆర్యభట్ట సిద్ధాంతము అనేది ఆయన యొక్క ప్రసిద్ధమైన గ్రంథం. నెక్స్ట్ ఆయన యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఏమో చూద్దాం ఒకసారి. ఆర్యభట్టీయంలో ఏముంది?
సరిగ్గా 476 లో పుట్టాడు అని మనం కనుక తీసుకున్నట్టయితే 23 years కి ఆర్యభట్టీయం అనే పుస్తకం రాశారు. అందులో హౌ టు యూజ్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ టు డిపిక్ట్ నెంబర్స్ అనేది ఒక ఎక్సలెంట్ ప్రాసెస్. ఎర్త్ రొటేషన్ గురించి చెప్పారు, ప్లానెట్స్ యొక్క మెజర్మెంట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, సైన్ టేబుల్స్ వేశారు, ఆల్జిబ్రాలో అనేక విషయాలు, జామెట్రికల్ కనెక్షన్స్, ఒక రకంగా థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ యొక్క ప్రాథమిక భావాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కొట్టక మీన్స్ అనాలిసిస్. నౌ ఇట్ ఈస్ హైలీ యూజ్ఫుల్ ఇన్ కంప్యూటర్స్ టెక్నాలజీ ఆల్సో, అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఇలాంటి. కానీ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే ఒక డేని సూర్యోదయం నుంచి సూర్యోదయం దాకా లెక్క పెట్టచ్చని, లేదా ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ పద్ధతిలో మనం ఫాలో అయ్యేటటువంటి అర్ధరాత్రి నుంచి అర్ధరాత్రి దాకా కూడా ఒక డేగా నిర్వచించవచ్చని 2 రకాలుగా చెప్పడం అనేది ఆయన యొక్క విధానంలో ఉన్న ప్రత్యేకత. ఈధర్ అనేటటువంటి ఒక భావాన్ని కూడా ఆయన చెప్పాడు. ప్రపంచంలో చాలా కాలం నుంచి గ్రీకులు కానీ భారతీయులు కానీ వృత్తము చతురస్రము 2 సమానమయ్యేటటువంటి వాల్యూ కోసం ప్రయత్నించారు. దే థాట్ దట్ ఇట్ మే బి పాసిబుల్, thinking that what we call nowadays as pi is rational. Exact గా ఏరియా ఆఫ్ ది సర్కిల్ pi r square, ఏరియా ఆఫ్ ది స్క్వేర్ a square, ఈ 2 ఈక్వల్ అంటే కంపల్సరీగా మనకి తెలుసు పై అనేది రేషనల్ అవ్వాలి. పై అనేది రేషనల్ కాదు కాబట్టి నిజానికి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఎప్పటికీ రాదు. కానీ దే వర్క్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ వరల్డ్ మ్యాథమెటిక్స్ that Aryabhatta proved that value exactly to first 4 decimal places, and not only that, he stated it is only an asanna value. That means it is an approximate value. అంటే ఆర్యభట్ట దాకా ప్రపంచ చరిత్రలో ఎవ్వరూ కూడా ఇర్రేషనల్ నెంబర్ కాన్సెప్ట్ని యథాతథంగా స్వీకరించలేకపోయారని అర్థం. సో పై యొక్క వాల్యూ ఇర్రేషనల్ అనేటటువంటి ఒక భావాన్ని అతి దగ్గరగా తీసుకొచ్చిన మొట్టమొదటి మ్యాథమెటిషియన్ ఇండియాలో కాదు ప్రపంచంలోనే ఆర్యభట్ట అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇతని కామెంటరీ బ్రహ్మగుప్త అతని 2వ పుస్తకాన్ని ఖండకాజక అంటే మంచి తీపి చెరుకు తింటే ఎలా ఉంటుందో దాంతో వండిన వంటకము అనేటటువంటి పేరుతో రాశాడు. ఇదే పుస్తకాన్ని అబ్జబహార్ అనే పేరుతో అరబ్ భాషలోకి మార్చారు. ఆ కింద ఒకప్పటి ₹2 నోట్, ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్. అందులో మధ్యలో ఒక శాటిలైట్ కనిపిస్తుందండి, దాని పేరు ఆర్యభట్ట. నౌ లెట్ us go to the next one. నెక్స్ట్ అంతే ప్రసిద్ధుడైన వ్యక్తి 499లో వరాహమిహిరుడు అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు. ఎర్త్ స్పెరికల్ అని గట్టిగా చెప్పిన వ్యక్తి, ఎర్త్ అట్రాక్షన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన వ్యక్తి, అనేకమైనటువంటి ఆస్ట్రోనామికల్ మిషన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసడమే కాకుండా ఒక పెద్ద గ్రంథం బృహజ్జాతకం అని రాసి అస్ట్రాలజీ ప్రిడిక్షన్స్, అంటే ఇతని మీద గ్రీకుల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉందని ఒక నమ్మకము. ఎందువల్లంటే అతను రాసేటప్పుడు ఏమన్నాడంటే యవనులు యవనులు మీన్స్ గ్రీక్ పీపుల్, దో దే ఆర్ డిఫరెంట్, we shall accept their knowledge అనే పదాన్ని, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రైట్ అనే పదాన్ని ఆయన వాడటంలో ఇండియన్ మ్యాథమెటిషియన్స్ అప్పుడు వాళ్ళు లిబరల్ గానే ఉండేవారు అనే విషయం ఒప్పుకోక తప్పదు. మామూలుగా చాలా మంది ఏమంటారంటే సంకుచితంగా ఉంటారని ఇలాంటి దురభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. అదేం లేదండి. యవనులు మ్లేచ్చులే అయినప్పటికీ కూడా వారి విజ్ఞానము సందేహించదగినది కాదు, we can accept it అని చాలా స్పష్టంగా చెప్పిన వ్యక్తి వరాహమిహిరుడు. ఇదే కాక ఇంకో అద్భుతమైన వాక్యం చెప్తాడు. ఏంటంటే ఆమోదయోగ్యమైనటువంటి విషయాన్ని సుఖము అంటే చిలుక చెప్పినా ఒప్పుకోవాలి, ఆమోదయోగ్యం కాని విషయాన్ని సుఖ మహర్షి చెప్పినా ఒప్పుకోకూడదు. దిస్ ఈజ్ ద ఇండియన్ థాట్ అండి. మన వాళ్ళే మూర్ఖులు గారు, ఆ విషయం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక నెక్స్ట్ రాసింది అతిపెద్ద పుస్తకం బృహత్ సంహిత. అందులో 105 చాప్టర్లు ఉన్నాయి, 4000 శ్లోకాలు ఉన్నాయి, బోల్డని విషయాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా దకార్గళాధ్యాయము అని భూమిలో ఎంత లోతున నీరు ఉంటుందో ఈనాటికి మోడర్న్ మిషన్స్ కూడా చెప్పలేనంత స్పష్టంగా ఆ గ్రంథం చెప్తుంది. అది ఫాలో అయ్యే బోల్డని రీసెర్చ్ ఓషనోగ్రఫీలో జరుగుతున్నాయి. ఎక్కడ మంచినీళ్ళు ఉంటుంది, ఎక్కడ మంచినీళ్ళు ఉండవు. అలాగే అక్కడ చెట్టు పెరిగినటువంటి విధానాన్ని బట్టి, చెట్టుకున్న ఆకుల్ని బట్టి లోపల నీళ్లు ఏ రకంగా ఉంటాయనే సబ్జెక్టు వాట్ వీ కాల్ నవేడేస్ యాజ్ బయోమెటలర్జీ. అంటే మామూలుగా ఆకుల్ని పరిశీలించి అట్టడుగున ఉండే ఖనిజాలు ఎలాంటివో చెప్పగలగడం, వృక్షానికి ఆయుర్వేదానికి ఉన్న సంబంధం, రత్నాలు మణులు ఇలాంటి వాటి యొక్క స్వచ్ఛత గురించిన పరీక్షలు, ఎందుకుని సూర్యగ్రహణం చంద్రగ్రహణం ఏర్పడతాయి అనేటటువంటి ప్రస్తుత భావన,
అలాగే ప్రాచీన కాలంలోంచి ఈ విషయాలు చెప్పడము. ధూమకేతు అంటే అదే మనం ఏమంటాం కామెట్, తోకచుక్కలు, వాటి వివరాలు ఇవన్నీ చెప్తూ కాలం అనేది అప్పుడప్పుడు రివిజన్ అవసరం అంటూ మొట్టమొదటిసారిగా ప్రాచీన లెక్కలను సవరించి కొత్త పంచాంగం రూపొందించడమే కాకుండా మనం ఎప్పటికప్పుడు ఆ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో వచ్చే ల్యాప్సెస్ని బట్టి పంచాంగాన్ని అవసరమైతే మార్పు చేయాలి కాలగణన అని చెప్పినటువంటి అద్భుతమైన వ్యక్తి వరాహమిహిరుడు. ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ ఏంటంటే స్త్రీ ప్రశంస అని ఒక అధ్యాయం రాశాడు. అందులో ఒక మంచి భావం, ఎవరండి చెప్పింది రత్నాలు ఆభరణాలు బంగారం వల్ల ఆడవాళ్ళకి అందం వస్తుందని, స్త్రీలకు అందం వస్తుందని ఎవరు చెప్పారు, అది తప్పు అన్నాడు ఆయన. మరి ఇంతకీ ఏది రైట్ అయ్యా అని అడిగితే చెప్పింది ఏంటంటే ఆ ఆభరణాలకి ఆ డైమండ్స్కి స్త్రీల వల్లే అందం వస్తుంది అని చెప్పాడు. సో స్త్రీ ప్రశంస అనేది ఎంత అద్భుతంగా చేశాడో దాన్ని గమనిస్తే తెలుస్తుంది. ప్రస్తుతము కుతుబ్ మినార్ ఉన్న ప్రాంతాన్ని ఒకప్పుడు మెహరౌలి అంటే వరాహమిహిరుడు పేరుతోనే పిలిచేవాళ్ళు. అక్కడ ఒకనొక అబ్జర్వేటరీ కూడా ఉండేది, ఇప్పుడు వెతుక్కున్నా దొరుకుతుంది. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ మన గణితం ప్రపంచానికి పరిచయం అంటే ఆయన చేయలేదు, ఆయన పుస్తకం పరిచయం చేసింది. ఆయన పేరు బ్రహ్మగుప్తుడు. ఆయనకి గణక చక్ర చూడామణి అనేటటువంటి పేరుంది. బ్రహ్మస్ఫుట సిద్ధాంతము అనేటటువంటి పుస్తకాన్ని ఆయన రాయటం జరిగింది. ఈ పుస్తకాన్ని ఎవరో ఒకళ్ళు పట్టుకుపోయారు. ఆ కథ నెక్స్ట్ చూసుకుందాం. ఈయన చేసింది ఏంటంటే సున్నాలతో ఆపరేషన్స్ బాగా చేశాడు. ఈ కూడికంటే ఏంటి, తీసివేతలంటే, అందువల్ల ఈనాటికి కూడా సున్నా కనుక్కున్నది ఎవరు అంటే చాలా పుస్తకాలు బ్రహ్మగుప్తుడు అని రాస్తున్నారు. అది తప్పండి. భాషారు ఇందాక ఉదాహరణ కూడా ఇచ్చారు కదా, సున్నా కనుక్కున్నది భారతీయులు లేక ప్రాచీన హిందువులే తప్ప బ్రహ్మగుప్తుడు కాదు. ఆయన పుస్తకంలో అది రాశాడు. చక్కగా A+0 ఏమవుతుంది, A-0 ఏమవుతుంది, A×0 ఏమవుతుంది అని చెప్పాడు. ఆశ్చర్యకరంగా ఆయన చెప్పిన ఇంకో విషయం ఏంటంటే కట్టేనా ఓకే సార్, వినపడుతుందా? మీరు మాట్లాడండి. ఓకే. బ్రహ్మగుప్తుడు చెప్పిన మరొక విశేషమైన అంశం ఏంటంటే ఇలా ఆపరేషన్స్ బై 0 చెప్పిన A/0 0/0 దగ్గర బ్రహ్మగుప్తుడు వ్యూ చేయలేకపోయారు అప్పటికి. అందువల్ల 0/0 అనేది సున్నాగా ఆయన భావించారు. తర్వాత ఏపీ యొక్క సమ్ టు ఎంటరమ్స్, జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ యొక్క సమ్ టు ఎంటరమ్స్ లాంటి వివరాలు, ముఖ్యంగా సైక్లిక్ క్వాడ్రిలేటరల్ యొక్క లక్షణాలు, వాటిలో ఏరియా ఎలా కనుక్కోవాలి, అలాగే ఫ్రస్టమ్ ఆఫ్ ఏ పీరియడ్ వంటి అనేక విషయాల్ని బ్రహ్మగుప్తుడు డీల్ చేయడం జరిగింది. టాలమీ తీరంగా చెప్పబడేటటువంటిది బ్రహ్మగుప్తుడు చాలా అద్భుతంగా డీల్ చేశారు. అట్లాగే కుట్టక అనేటటువంటి దాంట్లోనూ nx² + 1 = y² టైప్లో ఉన్నటువంటి సందర్భంలో XYలు ఎలా కనుక్కోవాలనేది ఒక సైక్లిక్ మెథడ్ అంటారు దాన్ని. తర్వాత ఎప్పుడో గాసు వీళ్ళు కష్టపడి చేశారు. వాళ్ళందరికన్నా దాదాపు 1500 ఏళ్ళ లేకపోతే 1300 ఏళ్లకు పూర్వమే బ్రహ్మగుప్త పనిచేయడం జరిగిందండి. న్యూటన్ స్టెర్లింగ్ ఫార్ములాగా చెప్పబడేటటువంటి సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్సెస్ ఫార్ములా, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ A + XH = ఫంక్షన్ A + డెల్టా A ఫంక్షన్ A + సంథింగ్ లైక్ దట్. ఆ న్యూటన్ స్టెర్లింగ్ ఫార్ములాని మొట్టమొదటి చెప్పిన వ్యక్తి బ్రహ్మగుప్త. హీ ప్రూవ్డ్ దట్. అండ్ లెట్ us go to వరల్డ్ సైన్స్ కాంగ్రెస్. ప్రస్తుతం మనం ఇక్కడ మ్యాథమెటికల్ కాంగ్రెస్ లోనో, ఇక్కడ నుంచి వరల్డ్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ 773 ADలో దానికి వెళ్ళాలి. ఇది మామూలుగా అరేబియన్స్ అనుకోకుండా వాళ్ళు అన్ని దేశాల మీద దండయాత్రలు చేసి చాలా నష్టపరచడం జరిగింది. కానీ ఒక ఖలీఫా గారికి ఒక ఫీలింగ్ వచ్చిందనమాట 773 ప్రాంతాల్లో. తొలిసారి బాగ్దాద్ నగరాన్ని నిర్మించి తన పూర్వీకులు చేసినటువంటి తప్పులను సరిదిద్దుకునే ప్రయత్నంలో వరల్డ్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ అనే దాన్ని ఆయన నిర్వహించడం జరిగింది. అప్పటికి ప్రసిద్ధమైన 4 లేక 5 నాగరికతల ప్రజలు మాత్రమే అటెండ్ అయ్యారు. అఫ్ కోర్స్ అందులో ప్రసిద్ధులైన వాళ్ళల్లో ఒకళ్ళు భారతీయులు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. అక్కడికి కంకా అనేటటువంటి ఒక ఉజ్జయిని పండితుడు బ్రహ్మగుప్తుడు రాసినటువంటి బ్రహ్మస్ఫుట సిద్ధాంతాన్ని తీసుకువెళ్ళి అందులో ఉన్న విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. ఆ రకంగా అవుట్ సైడ్ ఇండియా మొట్టమొదటిసారి దశాంశ సంఖ్యా పద్ధతి ఏదైతే ఉందో అంటే 1 to 9 మరియు 0 ఉపయోగించి మనం చేసేటటువంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాళ్ళకి పరిచయం చేయబడ్డాయి. అప్పటిదాకా వాళ్ళు రోమన్ నెంబర్స్ని ఫాలో అవడం వల్ల అందులో ఉన్నటువంటి డిఫికల్టీ ఏమిటో మీకు తెలుసు. ప్లేస్ వాల్యూ అనేది లేదు,
జీరోకి నో వాల్యూ. అందువల్ల ఇట్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు కంప్యూట్ అర్థమెటిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ విత్ రోమన్ నెంబర్స్. ఎలా యాడ్ చేయాలో మనకందరికీ తెలుసు, ఎలా సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలో తెలుసు. బహుశా నా వరకు నాకే ఎలా మల్టిప్లై చేయాలో డివైడ్ చేయాలో తెలియదు. చాలా మందికి కూడా ఆ విషయంలో కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. బోల్డ్ అని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి. అలాంటి టైంలో 23 రాయాలనుకోండి, ఏవో 2 ఎక్స్లు పెట్టి 3 ఒకట్లు పెడతాం. అదే 32 రాయాలంటే 3 ఎక్స్లు పెట్టి 2 ఒకట్లు పెడతాం. ఈ గజిబిజి నుంచి అంతా పక్కన పెట్టేసి సింపుల్ గా 2 3 రాసి 23 అని, 3 2 రాసి 32 అని చెప్పినటువంటి ఆ కంకా పండితుని చూసి ఆశ్చర్యపోయి నేల మీద పడిపోయి హిందువుల సంఖ్యలు అని దానికి పేరు పెట్టారండి. హిందూ సంఖ్యలు అని వాళ్ళ భాషలో హిందుసా అంటారు. ఈ పాటికి ఇప్పటికీ కూడా మీరు అరేబియన్ బుక్స్ కనుక రిఫర్ చేస్తే హిందుసా అనే ఉంటుంది నెంబర్లకి. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇన్ ఇండియా నేను చిన్నప్పుడు వీటిని అరేబియన్ సంఖ్యలు నా పుస్తకాల్లో ఉంది. కొంతకాలం తర్వాత మొహమాట పడి హిందూ అరబిక్ సంఖ్యామానం అని ఇప్పటికీ రాస్తున్నారు. అరేబియన్స్ ఒప్పుకోలేరు, అవి హిందూ సంఖ్యలు అన్నారు. మనం మాత్రం హిందూ సంఖ్యామానాన్ని హిందూ అరబిక్ సంఖ్యామానం అని భావిస్తాం. ప్రాచీన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి గణితాన్ని హిందూ గణితం అంటారు. దీనికి మతానికి ఏం సంబంధం లేదు. అందరూ అవుట్ సైడ్ ఇండియా మన హిందూ దేశం అనే పిలుస్తారు, మనం తప్ప. నెక్స్ట్ బ్రహ్మస్ఫుట సిద్ధాంతం అనేది సింధ్ హిందీ పేరుతో వాళ్ళు అరబిక్ భాషలోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడంతో హిందూ నెంబర్ సిస్టమ్ వరల్డ్ వైడ్ యూరప్కి వెళ్ళింది. లెనార్డో ఫిబొనాకీ అందరికీ తెలిసిన వ్యక్తే. నిజానికి ఆ పుస్తకంలోని కొన్ని విశేషాల వల్లే ఫిబొనాకీ బోర్డంత సబ్జెక్టు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం జరిగింది. అతని తర్వాత 4 సెంచరీలు దాటితే తప్ప ప్రపంచమంతా దీన్ని ఒప్పుకోలేదు అని మీరు అనుకోవాలి. తర్వాత కేరళ మ్యాథమెటిషియన్ భాస్కర 1 ఉన్నారు. ఆయన సైన్ ఏ జామెట్రికల్ ప్రూఫ్ ఫర్ ఆల్జీబ్రా అండ్ అర్థమెటిక్ రిజల్ట్. ఈ రోజు మనం ఏదైనా మోడల్స్ A+B² చేయాలంటే ఒక మోడల్ చేసాం అనుకోండి, ఇటువంటి జామెట్రికల్ ప్రూఫ్ ఆయన ఇవ్వటం జరిగింది. అండ్ ఇంకా చాలా మంది కేరళ మ్యాథమెటిషియన్స్ ఉన్నారు. మాధవన్ అని చెప్పి ఇందాక మనం ఒక శ్లోకం చెప్పాం. అలాగే శంకర్ నారాయణ అని ఇలా చాలా మంది మనకు వస్తారు. మన సమయం అందుకు అంగీకరించదు కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టెప్లోకి వెళ్దాం. మహావీరాచార్యుడు గణిత సార సంగ్రహం అనేటటువంటి పుస్తకం రాశాడు. ఆయన మైసూరు ప్రాంతంలో ఉండి రాష్ట్రకూట రాజుల యొక్క ఆస్థానంలో ఉన్నటువంటి పండితుడు. అతను అప్పటిదాకా ఉన్న గణితాన్నంతా చాలా జాగ్రత్తగా సేకరించి గణిత సార సంగ్రహం అనే బుక్ రాయడం జరిగింది. ఇట్స్ అ గుడ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ టెక్స్ట్. మోడర్న్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఆల్జీబ్రా, అర్థమెటిక్ ఈ రకమైన డివిజన్స్ ఆయన చేయడం జరిగింది. అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే గణిత శాస్త్రంని ప్రశంసించాడు ఆయన ప్రారంభంలో. ఎందుకుని అంటే గణిత శాస్త్రం అనేది లౌకికే వైదికే వాపి తదా సామాయికేభ్య వ్యాపారస్తత్ర సర్వత్ర సంఖ్యానాముపయుజ్యతి. హౌ ద నెంబర్స్ ఆర్ highly influential in all the worldly and not only worldly, religious and any other things అంటూ ఆయన చెప్పిన తీరు చాలా అద్భుతమైన అంశము. అంతేకాకుండా ఒక గణిత శాస్త్రజ్ఞుడికి ఏ లక్షణాలు ఉండాలో కూడా ఆయన్ని వివరించడం జరిగింది. మెజర్మెంట్స్ ఎట్లా ఉంటాయని చెప్పాడు. అట్లాగే ఈ రోజు మనం పాలిండ్రోమిక్ నెంబర్గా అట్నుంచి ఇటు చూసినా ఇటు నుంచి అటు చూసినా ఒకటే నెంబర్ రావడం అనే ఫ్యాషనబుల్ నెంబర్స్ ని కంఠాహారము అంటే నెక్లెస్ అనే పేరుతో ఆయన బోల్డ్ అన్ని నెంబర్స్ ఉదాహరణలు ఇవ్వడం జరిగింది. A³ అనే వాల్యూని డిఫరెంట్ వేస్ లో ఎలా ప్రూవ్ చేయొచ్చు, 10⁻23 దాకా నెంబర్స్ చేయడం, 4th డిగ్రీ ఈక్వేషన్ దాకా ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయడము, ఈ రకంగా వికల్ప అంటే వాట్ వీ కాల్ యాజ్ NCR, NPR ఈ వివరాలు. తర్వాత కంబుక వృత్త అని ఒక విచిత్రమైనటువంటి పటం, అది ఇక్కడ మనం ప్రజెంట్ చేయలేదు. అలాగే ఎలిప్స్ దాని సర్కంఫరెన్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఇలాంటి వివరాలన్నీ ఆయన ఇవ్వడం జరిగింది. పరమాణు యొక్క డయామీటరు యాక్చువల్ గా మోడర్న్ లాజిక్ ప్రకారం నేను 10⁻⁻8 సెంటీమీటర్స్ అని గమనించాను. యాక్చువల్ గా ఆయన 10⁻⁻7.41 దాకా ఖచ్చితంగా చెప్పగలగడం ఒక అద్భుతమైన విశేషము. అది మహావీరాచార్యుడి యొక్క అద్భుతమైన ప్రత్యేకత. నెక్స్ట్ సో మనం నెక్స్ట్ వెళ్తున్నది ఎక్కడికంటే ఇది కొంచెం ఓకే ఆర్యభట్ట 2 అండి. ఆర్యభట్ట 1 ఇది వరకు మనం నేర్చుకున్నాం. 2 యాక్చువల్ గా కటపయాది పద్ధతి అని ప్రాచీన భారతీయ గణితంలో కాదు ప్రాచీన భారతీయ చరిత్రలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి కోడింగ్ లాంగ్వేజ్. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే కటపయాది పద్ధతి, కా నుంచి మొదలుపెట్టి కాదినవా అంటే కా నుంచి 9 అక్షరాలు వరుసగా ఇచ్చారు. దానికి నెంబర్లు 1 నుంచి 9 మరియు 0 ఇమ్మన్నారు. అక్కడ మీకు టేబుల్లో కనిపిస్తుంది. తర్వాత టాదినవా స్టార్ట్ విత్ టా 9 నెంబర్లకి, ఆ 9 నెంబర్లు 10 నెంబర్లకి 1 నుంచి 9 0 ఇమ్మన్నారు.
తర్వాత పాది పంచక, పాతో స్టార్ట్ చేసి 5కి వరకు 5 నెంబర్లు ఇమ్మన్నాడు. అక్కడ కనిపిస్తుంది మనకు అది. తర్వాత యాజ్యస్తక, యాతో స్టార్ట్ చేసి 8 నెంబర్లు ఇమ్మన్నారు. సో ఈ రకంగా మొత్తం భాషలో ఉన్నటువంటి అక్షరాలన్నిటికీ నెంబర్లు ఇచ్చారు. అచ్చులన్నిటికీ ఏం చేశారంటే 0 పెట్టుకోమన్నారు. అలా వాళ్ళు పద్యాలు రాశారండి కోడ్ లాంగ్వేజ్ లో. ఉదాహరణకి కింద మనకి వేదిక మ్యాథమెటిక్స్ పుస్తకంలో కనిపించే గోపీ భాగ్య మధువ్రాత శృంగి సోదరి సంధిగా కల జీవిత ఖాతావగల హాలార సుందర. దీనికి ఏదో ఒక కృష్ణుడికి సంబంధించి ఒక మీనింగు, అట్లాగే శివుడికి సంబంధించి ఒక మీనింగు ఉన్నట్టే ఆశ్చర్యకరంగా దీన్ని డీకోడ్ చేసినట్టయితే పై వాల్యూని 10 పెట్టి ఆ డెసిమల్ కనుక ఎత్తేస్తే వచ్చే నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అప్ టు 32 ప్లేసెస్ ఏదో మనం అంటారు మే కప్, మే హ్యావ్ ఏ కప్ ఆఫ్ కంటైనర్, ఏదో టీ కప్పు, అదేదో 3.14 అనేదో ఇంగ్లీష్లో చెప్తుంటాం. ఇప్పుడు చూడండి మన వాళ్ళు పద్యము ఒక శ్లోకంలో 32 ప్లేసెస్కి పై వాల్యూని చెప్పడం జరిగిందనే విషయాన్ని మీరు గమనించవచ్చు. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు మీరు మన తెలుగువాడు ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఇక్కడికి వచ్చాము. ఆయన రాసినటువంటి ఒక అద్భుతమైన పద్యాన్ని మనం విందాం. సగపాలు మోహము సతికి నిచ్చే నాలుగవ పాలు నన్ను తమ్మునికిచ్చే అష్టభాగం పిచ్చే నన్ను సతికి అందు 4వ పాలు ననుకు తమ్మునికిచ్చే అష్టభాగం విచ్చే అనుజు సతికి తగ 9వ పాలు తనయునకిచ్చెను తన చేత 4న్న తల్లికిచ్చే మొదల తెచ్చిన విన్ని మోహం సతికెన్ని ఎనుగు తమ్మునకెన్ని అతని సతికి నెన్ని ఇచ్చే సుతునకెన్నిచ్చే మరియును తల్లికెన్ని ఇచ్చే తగవచింప గణిత మెరిగినట్టి కరణాల పిలిపించి అడుగవలయు దేవా అవధరింప అడుగవలయు దేవ అవధరింప అడుగవలయు దేవ అవధరింప. ఒకసారి ఈజ్ ఇట్ ఆడిబుల్? హలో, ఎస్ సార్, ఆడిబుల్ సార్. థ్యాంక్ యూ. సో దిస్ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ పోయం సార్. మేము చిన్నప్పుడు పెద్ద బాల శిక్ష పుస్తకంలో చదువుకున్నది. ఒక్కసారి మీరు ప్రయత్నిస్తే మీ గతంలో కూడా కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు ఈ పద్యాన్ని విన్నట్టుగా గుర్తు తెచ్చుకోవచ్చు. నవేడేస్ మోడర్న్ మ్యాథమెటిక్స్ లో తరచుగా టెక్స్ట్ బుక్ రైటింగ్స్ లో కానీ పాలసీ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బుక్ రైటింగ్ లో కానీ మనకు కనిపించేది ఏంటంటే రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి అనుగుణంగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండాలని. బట్ ఈ ఎక్స్లు వైలతో మనం ఏం చేసామంటే రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్తో సంబంధం లేకుండా మ్యాథమెటిక్స్ ని ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్గా సరదాగా మ్యాథ్స్ బుక్ తెరుద్దామంటే అసలు నిజ జీవితానికి సంబంధించిన ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ కూడా మనకి ఆ పుస్తకంలో కనిపించకపోవడం ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఉన్న అవి డ్రైగా ఉంటాయి. అలాంటిది ఇక్కడ ఈ పద్యంలో మనకి చాలా అద్భుతంగా ఖర్జూర ఫలాలు సరదాగా మార్కెట్కి వెళ్ళి చాలా దూరం వెళ్ళి తెచ్చినటువంటి భర్త మీద ప్రేమతో మోహపు సతీ రాగానే x/2 ఇచ్చినట్టు, అందులో 4వ భాగం x/4 తమ్ముడికి ఇచ్చినట్టు, ఈ రకంగా మ్యాథమెటిక్స్ ని ఒక అందమైనటువంటి పద్యము ఒక కుటుంబ వాతావరణంలో ఆయన పావులూరి మల్లన్న గారు రాయడము మనం గమనించవచ్చు. దీన్ని ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, అయ్యా దేవా మీన్స్ ఓ కింగ్, ప్లీజ్ ఇఫ్ ఎనీబడి ఈస్ దేర్ హూ ఆర్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ డూయింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ యు కాల్ దెమ్ సో దట్ దే కెన్ సాల్వ్ ది ప్రాబ్లం అనేది చదువుతుంటే ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ఛాలెంజింగ్ ప్రాబ్లం గివెన్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ ఎ కింగ్ టు టెస్ట్ ది నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది స్కాలర్స్ డే. ఇదే విషయంలో నాకు ఒకసారి గమ్మత్తుగా బ్రహ్మగుప్త చెప్పిన విషయం కూడా గుర్తుకొస్తుంది. ఆయన ఏమంటాడంటే, ఏ విధంగా సూర్యుడు తన కాంతి చేత ఇతర నక్షత్రాల కాంతికి గ్రహణము పట్టించగలడో అదే విధముగా గణితములో జ్ఞాని అయిన వాడు కొన్ని సమస్యలు ప్రతిపాదించడం ద్వారా ఇతర మేధావుల కీర్తికి గ్రహణం పట్టించగలడు, అంతకు మించి సాధించడం ద్వారా మరింత చేయగలడు అని చెప్తాడు. వీ షుడ్ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ప్రెజెంటేషన్. ఇక్కడ కూడా ఈ x/2 ప్లస్ ఈ ఫార్ములా అనేది చాలా సింపుల్ లాజిక్ అనుకోండి.
సో ఈయన యాక్చువల్గా ప్రకాశం జిల్లా ప్రాంతంలో ఉన్న వ్యక్తులు అక్కడ కమ్మనాడు అనే వాళ్ళ ప్రాంతాన్ని అక్కడి నుంచి ఆయన్ని రాజరాజ నరేంద్రుడు అత్యంత ఆప్యాయంగా పిలవడం జరిగింది మ్యాథమెటిక్స్ కోసము. బహుశా ఈయన తాతగారిని పిలిచారు అనేది ఒక వాదన. ఎనీహౌ ఈయన మాత్రం రాజరాజ ఆస్థానంలో ఉన్నటువంటి గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు. ఆయన గణిత సార సంగ్రహం అని మహావీరుడు రాసినటువంటి పుస్తకాన్ని సారసంగ్రహ గణితం పేరుతో తెలుగులో అనువాదం చేశాడు. అదే తొలి తెలుగు గణిత గ్రంథం. అదేవిధంగా నన్నయ్య గారికి ఆంధ్ర మహాభారతం రాయమని తాంబూలం ఇచ్చారు. మనందరికీ తెలుసు తొలి తెలుగు గణిత కావ్యంగా దాన్ని భావిస్తాం. సో రాజమహేంద్రవరం పాలకులకి ప్రస్తుత నివాసులకు ఈ సందర్భంగా నేను నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. వీ షుడ్ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ పావులూరి మల్లన్న యాజ్ వెల్ యాజ్ రాజరాజ మహేంద్ర కింగ్ అండ్ ది గ్రేట్ పొయెట్ నన్నయ్య. వీళ్ళు ముగ్గురు సమకాలీనులండి. పిఠాపురం దగ్గర నవకండవాడ అనేటటువంటి ఒక పల్లెటూరు ఉంది. అది ఒకప్పుడు వారికి ఏమంటాం దానికి అగ్రహారంగా ఇవ్వబడింది. ఈ విషయము పిఠాపురంలో ఉన్నటువంటి కుంటి మాధవుడి దేవస్థానంలో ఉన్న ఒక శిలాశాస్త్రంలో కూడా రాయబడింది. ఉత్సాహం ఉన్న వాళ్ళు పరిశీలించవచ్చు. ఇక అర్థమెటిక్, మెన్సురేషన్, ఆల్జిబ్రా, అలాగే 10⁻35 దాకా నంబర్స్, చదరంగంలో మొట్టమొదటి గడిలో 1, రెండవ గడిలో రెట్టింపు, ఇది ఒక ఫార్ములా అందరికీ తెలుసు. మూడో గడిలో దానికి రెట్టింపు, ఇందటివే కనుక గింజలు పెట్టుకుంటూ పోతే మొత్తం ఎన్నవుతాయనేటటువంటి ప్రాబ్లము, దాని సొల్యూషన్తో సహా ఆయన పద్యంలో రాయటం జరిగింది. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ పావులూరి మల్లనాస్. నెక్స్ట్, దురదృష్టవశాత్తు నేను ఐ హ్యావ్ మిస్డ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాథమెటిషియన్స్ ఫైల్ ఆఫ్ భాస్కరాచార్య. ఫర్ దట్ యూ మస్ట్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ టైమ్ అలౌస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, లెట్ మీ ప్రజెంట్ ఏ కంప్లీట్ ఎపిసోడ్ ఆన్ భాస్కరాచార్య, బికాజ్ ఆయన ఏదో 4 వాక్యాల్లోనో 2 ఫ్రేముల్లోనో ఇరికించడం నాకు సాధ్యం కాదు. ఆ ప్రయత్నంలో అసలు ఉన్నవి కాస్త దీంట్లోంచి పోయాయి. ఏమనుకోకండి. భాస్కరాచార్య గురించి మరొకసారి మాట్లాడుకుందాం. ఇప్పుడు నారాయణ పండితుల్లోకి వెళ్దాం. టైమ్ ఈస్ రన్నింగ్ హై. నారాయణ పండితుడు అనే ఆయన కేరళ మ్యాథమెటిషియన్. చాలా అద్భుతమైనటువంటి బీజగణితాన్ని కేరళలో, అంటే దాదాపు భాస్కరాచార్యుడి తర్వాత మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతం అంతా మన అదృష్టం బాగుండక ఇతర మతస్థులు, ఇతర రాజుల యొక్క ప్రభావానికి లోనయ్యి గణితము దాదాపు అంతరించిపోయే పరిస్థితి వచ్చిన కాలంలో భాస్కరాచార్య ది హైయెస్ట్. అదొక విచిత్రమైన విషయం. ఆఫ్టర్ భాస్కరాచార్య నో స్పెషల్ పర్టికులర్ వర్క్ హ్యాడ్ బీన్ ప్రొడ్యూస్డ్ దేర్. దట్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ వెరీ సీరియస్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది ఫారిన్ రూల్. అండ్ నెక్స్ట్, కేరళలో అప్పటికి అంత ప్రభావం లేదు కాబట్టి 13వ శతాబ్దం తర్వాత నుంచి మనకి కేరళలో మ్యాథమెటిక్స్ చాలా అద్భుతంగా డెవలప్ అయింది. ఇప్పటికీ కూడా మనం అసూయపడేంత గణితాన్ని కేరళ మ్యాథమెటిషియన్స్ చేస్తున్నారు. అందుకు వాళ్ళని అభినందించాలి. అలాంటి పరంపరలో బోలంతమంది ఉన్నారు. అందులో ఒక ప్రసిద్ధమైన వ్యక్తి నారాయణ పండితుడు. ఆయన బీజ గణితావతంస, ఈ డీల్స్ విత్ ఆల్జిబ్రా బుక్ని, అలాగే గణిత కౌముది అని ఒక అద్భుతమైన పుస్తకం రాశారు. మనందరం ఇది ఎందుకు చెప్తున్న సిరీస్ సీక్వెన్సెస్ గురించి చెప్పాడు. భద్రగణితం అనే దాన్ని చెప్పాడు. భద్రగణితము అంటే యాక్చువల్గా మ్యాజిక్ స్క్వేర్స్ మ్యాథమెటిక్స్. 13th చాప్టర్ ఆఫ్ గణిత కౌముది డీల్స్ విత్ మ్యాజిక్ స్క్వేర్స్. మ్యాజిక్ స్క్వేర్స్ ప్రారంభంలో చాలా అద్భుతంగా భారతీయులు చేశారండి. చాలా ప్రాచీన చరిత్ర ఉంది. భాగవతంలో కూడా దాని రిఫరెన్స్ ఉంది. అన్ఫార్చునేట్లీ కాలం గడిచేసరికి ఈ తాయెత్తుల్లో కట్టించుకోవటము, దీనికి ఏవో మహిమలు ఉన్నాయనేటటువంటి ఒక రకమైన ఆలోచనతో పీపుల్ ఫర్గెట్ దట్ ఈజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ పార్ట్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్. నెంబర్ థియరీలో ఒక అద్భుతమైన ప్రయోగం అనే సంగతి మర్చిపోయి కేవలం ఇంట్లో తాయెత్తుల కిందో లేకపోతే రక్షరేకుల కిందో మ్యాజిక్ స్క్వేర్స్ ని కట్టించుకోవడం జరిగింది. బహుశా మీరు జాగ్రత్తగా ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా దయ్యం పట్టిందని భావించినప్పుడు జెండా చెట్టు దగ్గర తీసుకెళ్లి కట్టించే తాయెత్తుని ఓపెన్ చేసి చూడండి. అక్కడ కాదు, ఇంటికి వెళ్ళాక అందులో ఉండేది కూడా మ్యాజిక్ స్క్వేర్. సో ఈ మ్యాజిక్ స్క్వేర్స్ మీద కంప్లీట్ చాప్టర్ డివోట్ చేసి మళ్ళీ తిరిగి మ్యాజిక్ స్క్వేర్స్ అనే దానికి మ్యాథమెటిక్స్ లో ఒక ఉన్నత స్థాయి కల్పించిన వ్యక్తి నారాయణ పండితుడు. అంతేకాకుండా పూర్వీకులు ఎవరెవరు ఏం చేశారో చెప్తూ భాగవతంలో గర్గుడు అనేటటువంటి విషయం శ్రీకృష్ణుడికి పేరు పెట్టిన ఆయనకి మ్యాజిక్ స్క్వేర్స్ గురించి తెలుసు అనే సంగతి ఆ నారాయణ పండితుడే చెప్పడం జరిగింది. ఈ సమయంలో ఆయన ఇలా గుర్తు చేసుకోవడం అవసరం భావించి గుర్తు చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్, ఆచార్య నాగార్జునుడి దగ్గరికి వెళ్దాం. మళ్ళీ వెనక్కి 1st సెంచరీ ఆయన
నాగార్జునుడు ఎంత గొప్పవాడో ప్రత్యేకించి చెప్పక్కర్లేదు. అనేక సబ్జెక్ట్స్లో ఆయన ఎక్స్పర్టు, రసవాదం ఆల్కెమీలో ఎక్స్పర్టు, కెమిస్ట్రీలో ఎక్స్పర్టు, బాటనీ, జుయాలజీ, వాట్ ఎవర్ మే బి ద సబ్జెక్ట్, హీఈస్ బియాండ్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్. అటువంటి వ్యక్తి సరే బుద్ధుడిని అనుసరించిన వ్యక్తి కాబట్టి అందుట్లో గొప్ప ఆచార్యుడు. బుద్ధుడి తర్వాత బుద్ధుడు అంతటి వాడిగా గుర్తించబడిన వ్యక్తి. ఈయన ఆంధ్రుడు అని కొంతమంది అనుకుంటారు. అయితే ఒప్పుకుందాం, లేకపోయినా వచ్చే నష్టమే లేదు ఆయన ప్రజ్ఞకి. నెక్స్ట్ ఆయన ఏం చేశారంటే హౌ టు ఫిల్ మ్యాజిక్ స్పేర్స్ అనే పాయింట్ చెప్పారు. మీ దగ్గర కనుక ఒకవేళ ఏదన్నా 5 నిమిషాలు టైం ఉంది కాబట్టి పేపర్ ఉంటే నోట్ చేసుకోండి, లేదా మీ దగ్గర ఇది ఉంటుంది కాబట్టి తర్వాత చూడండి. ఉదాహరణకి 2n అంటే ఏంటంటే ఒక సరి సంఖ్యని మీరు మ్యాజిక్ స్క్వేర్లో నింపాలనుకోండి. ఇది ఒకటి వింటే తర్వాత మీరు వర్క్ చేసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకి 64 ఈవెన్ నెంబర్, లేదా 38, లేకపోతే 72, ఇలాంటి ఏదైనా ఒక నెంబర్ తీసుకోండి. అది 2n అనుకోండి, దాన్ని 2 పెట్టి డివైడ్ చేయండి, n వస్తుంది. ఆ n వచ్చిన తర్వాత ఆ వాల్యూస్ అక్కడ ఉన్నటువంటి టేబుల్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అప్పుడు ఎటు కూడినా మీరు అనుకున్న నెంబరు టోటల్ వచ్చేట్టుగా మ్యాజిక్ స్క్వేర్ ఫార్మ్ అవుతుంది. ఇది మహానుభావుడు ఆచార్య నాగార్జున చెప్పాడు. అది కూడా ఒక శ్లోకంలో కటపయాది పద్ధతిలో ఉన్నటువంటి శ్లోకము. నెక్స్ట్ ఇంకోటి తీసుకోండి. ఒకవేళ మీరు ఆడ్ నెంబర్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఉదాహరణకి 81 అన్నారు. 2n + 1 = 81 అనుకోండి. 2n 80 అవుతుంది. n = 80/2 40 అవుతుంది. ఇప్పుడు n బదులు 40 పెట్టుకుని మీరు ఆ రెండో టేబుల్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఆటోమేటిక్గా రో వైజ్ కూడినా, కాలం వైజ్ కూడినా, డయాగ్నల్ వైజ్ కూడినా కూడా, ఇంకా 4 కార్నర్స్ కూడినా కూడా అదే వస్తుందేమో మీరు టెస్ట్ చేసుకుని చూడొచ్చు. అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ పజిల్, అండ్ యూ కెన్ కాపీ ఇట్ డౌన్ లేటర్ అండ్ యూ కెన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ ఇట్. అండ్ లెట్ us గో టు జగద్గురు శ్రీ భారతీ కృష్ణ తీర్థ. అంటే ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నామంటే ప్రాచీన భారతీయ గణిత ఆలోచన విధానంలో చివరి ఇద్దరు గురించి మీకు ప్రకటిస్తున్నాను. ఆ తర్వాతి కాలం వాళ్ళందరూ ఇండియన్ మ్యాథమెటిక్స్ అని ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. మనమందరము వరల్డ్ మ్యాథమెటిక్స్ చెందిన వాళ్ళం. కానీ భారతీయ సాంప్రదాయము ఆలోచన పద్ధతుల్లో కొనసాగిన వాళ్ళల్లో భారతీ కృష్ణ తీర్థ అని ఆయన 1884లో పుట్టారు. ఆయన పేరు ఒరిజినల్ నేమ్ వెంకటరామన్. 16 ఏళ్లకే అద్భుతమైనటువంటి పాండిత్యం అనేక సబ్జెక్టులో చూపించగలిగాడు. ఎంఏ 7 సబ్జెక్ట్స్లో 20 ఏళ్ళు పూర్తయ్యేసరికి ఎంఏ పూర్తి చేయడం జరిగింది. 7 సబ్జెక్టులు ఎలా చేయగలిగారు? ఎంఏ తెలుగు, ఎంఏ సాంస్క్రిట్, ఎంఏ ఫిలాసఫీ, ఎంఏ ఫిజిక్స్ ఉండేది ఆ కాలంలో ఫారిన్ యూనివర్సిటీలో. అలాగే ఎంఏ మ్యాథమెటిక్స్, ఇలాగా హిస్టరీ, ఇలా 7 సబ్జెక్టులో ఆయన 20 ఏళ్ళు పూర్తి కాకుండా ఎంఏ పూర్తి చేయడం అనేది జరిగింది. ఇక్కడ మనం ప్రత్యేకంగా ఒక విషయం గుర్తించాలి. జాతీయ కళాశాల నేషనల్ కాలేజీ ఉంది కదండి, రాజమండ్రిలో ఉందని భావిస్తున్నాను ఇప్పటికీ కూడా. దానికి మొదటి ప్రిన్సిపాలు ఆయన శ్రీ భారతీ కృష్ణ తీర్థ. అప్పుడు ఆయన పేరు వెంకటరామనే. ఈయనతోనే ఆ నేషనల్ కాలేజ్ రాజమండ్రి ప్రారంభమైంది. సో మనవాడు, అందుకని ఒకసారి సంతోషిద్దాం. కేవలం అయితే ఏంటంటే 4 ఏళ్ల కన్నా ఎక్కువ, 3 ఏళ్ల కన్నా ఎక్కువ పనిచేయలేదు ఆయన. ఎందువల్లంటే ఫిలాసఫికల్గా హీఈస్ వెరీ సీరియస్. అందువల్ల 3 ఏళ్ళకి ఆ ఉద్యోగం మానేసి శృంగేరిలో ఒక అద్భుతమైన సాధన చేస్తూ వేదాంతంతో పాటు వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్ అనేటటువంటి ఆలోచన ఆయన చేయడం జరిగింది. ఆ 16 సూత్రాలతో వేగంగాను సింగిల్ లైన్లో ఆన్సర్ చేసే విధంగా మెంటల్ అర్థమెటిక్, ఓరల్ అర్థమెటిక్ డెవలప్ చేసినటువంటి మహా మనీషి. ఐ థింక్ మీలో కొంతమంది వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్ గురించి విని ఉంటారు. నేను ఇక్కడ పాయింట్ తీసుకుంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి వదిలేస్తాను. 92ని 97 పెట్టి మల్టిప్లై చేయాలనుకోండి, 92 × 97. మామూలుగా మనం ఏదో మన పద్ధతి మనకు ఉంటుంది. 92, 97 రెండు కూడా 100 అనే బేస్కి దగ్గరగా ఉన్నాయి కాబట్టి 92 ఎంత తక్కువ ఆలోచించండి, 8. 97 ఎంత తక్కువ, 3. 8 3 24. దట్ ఈస్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆన్సర్. మళ్ళీ 92 పైన ఉంది. రెండో దానిలో మైనస్ ఎంత ఉందండి ఒకసారి? 92 ఎంత చెప్పాను నేను? 92 ఒకటి. మాస్టర్ రెండో నెంబర్ ఎంత చెప్పాను? హలో, 97. ఓకే. 92 అనేది 100 కన్నా 8 తక్కువ. 97 అనేదేమో 3 కన్నా తక్కువ. 8 3 24 రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ గా ఆన్సర్ గా వేసుకోండి. ఇప్పుడు 92లో 3 సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి, లేదా 97లో 8 సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. 92లో 3 కనుక సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి? 92 - 3 కానీ 97 - 8 కానీ ఎంత? క్రాస్ సబ్ట్రాక్షన్ మాస్టారు. 89 సార్. 89
89 now? 89, sir. 89. Okay, 8924 is the answer, Master. Ante. ఓకే అంటే ఇప్పుడు అది స్టార్ట్ చేస్తే మనం ఒక గంటన్నర పాఠం చెప్పాల్సి ఉంటుంది. అందువల్ల వారికి కృతజ్ఞతగా ఈ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ని మనము రాజమండ్రిలో చెప్తున్నాను కాబట్టి నాకు ఆనందంగా ఉంది, చెప్తున్నాను సార్. రైట్, లెట్ us go to the for the time being the last episode. A son of India, born in 1887, struggling for 32 years and 117 days. అక్కడ పొరపాటు పడిందండి. Left the world, leaving some notes behind. దురదృష్టమో అదృష్టమో తెలియదు కానీ వారు మరణించిన రోజు April 26 ఈ రోజే. సో ఆ మహానుభావుణ్ణి ఈ రోజు మనం గుర్తు చేసుకునే అవకాశము కల్పించినటువంటి రాజమండ్రి కాలేజీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళకి, వింటున్న అందరికీ కృతజ్ఞత చెప్తూ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. Thank you, sir. Thank you. Sharma garu, your valuable presentation on glimpses of ancient Indian mathematics. Your lecture is very useful and informative to the upcoming generations. Thank you, sir. Now, questions and answers, sir. Okay, why not? ఎవరైనా ఉన్నారని ఎవరైనా అడుగుతారా? డౌట్స్ ఏమైనా స్టూడెంట్స్ కానీ ఎనీ పార్టిసిపెంట్స్? Okay, sir. Thank you very much, sir. Now I invite my colleague Srimati Kirti garu for vote of thanks. Good morning, all of you, and thanks for attending the webinar. First of all, I thankful to our Chief Patron, Commissioner CC, Dr. Paula Bhaskar, for giving this opportunity for organizing this national webinar. And I also thankful to Patron, Joint Director of College of Education, Dr. David Kumar Swami garu, and I also thankful to today's chief guest, RGDCA Zone 2, Dr. PV Krishnaji garu, and I also thankful to our beloved principal, Dr. P. Raghava Kumari madam, for encouraging this webinar. And I am very much thankful to the speakers of today's webinar, Dr. Pragya Sachinarayana Sharma sir, Assistant Professor in KBN College, Vijayawada, and one more person, Dr. Raghu Kumar sir, Faculty of IIT JEE Mathematics in Hyderabad, for delivering their speech in wonderful manner. And I special thanks to both of you, sir. And I am also thankful to the technical support given by P. Subramanyam garu. And my sincere thanks to our HOD sir, CV Prasad sir, and also faculty members M. Veeraju sir and MS Chakravarti sir. And I also, my special thanks to each and every participants to this grand success. Thank you, one and all. Sir, now it's a time for national anthem.
1 minute.